Julie xin được trở lại với chương trình Kien Thuc Khoa Gia Đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của luật sư Norman J. Homen, chuyên về bồi thường lao động do những cái thương tích gây ra trong lúc làm việc. Okay, so much of FEHA, so much of Fair Employment Housing Act, that's something that we know for sure it will protecting the employee for not being discriminated or being terminated from their works. Once they got hurt, they report to the employees, and what next? That we should advocate our audience once they get hurt from the job. What next? Okay, once they get hurt at the job, and if they reported the injury, then your employer will usually just send you to the doctor, and you can start treating. And then when attorneys like myself get involved, we usually try to help you find the doctor that'll help you, try to help you the most. But you are limited to the doctors that are within what they call the medical provider network, because every insurance company has a different network. Some insurance companies have better networks of what I mean by better means a more wider variety of doctors you can go to, and some are very, very small groups, and you're usually confined to like like emergency clinics, very small, they're clinical. Like U.S. HealthWorks is one, Concentra is another one. Those are employer-driven clinics. Vâng, ngay sau khi chúng ta bị thương thì chúng ta được tiêu biểu vẫn là report to người supervisor, và sau đó họ sẽ gửi cho chúng ta đi gặp bác sĩ để mà được chẩn bệnh là thương tích của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên ông cũng cho biết rằng thì là khi mà quý vị đến tìm gặp một luật sư về tai nạn lao động cũng như là luật sư Norman J. Homen, thì ông cũng sẽ cho chúng ta một danh sách của các bác sĩ làm việc trong cái khía cạnh về workman comp, và từ những cái khía cạnh đó chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn trong một cái tổ hợp y tế mà chuyên môn về cái ngành workman comp, để chúng ta có được, thứ nhất là sự lựa chọn, và thứ nhì nữa là chúng ta cũng được đi gặp nhiều bác sĩ khác nhau, cũng như là những cái trung tâm khẩn cấp mà chúng ta có thể đi tới. Now, don't they have to see the doctors that the company send you to see them first before you can pick and choose your own doctors? Well, the general rule is yes, you have to go to the first visit, but that's usually a normal thing anyway. When you first get hurt, they send you to the doctor. But after that, you can immediately. So as soon as you see the doctor one time, you can choose within the medical provider network right away. You can move around. Okay, because I know a lot of people think that, oh, I can't see you, doctor, because I have to go to the doctors that the employee, the company sent me to. Yeah, but you still have to stay within the medical provider network. Okay, so you don't have to go, like you said, they'll send you to usually to an industrial clinic when you first get hurt. That's normal procedure. But once you go past the industrial clinic, then you're able to go inside the network and look to other doctors that are in the network. As long as they are within the network. Exactly. And you associate with those doctors who are in the network that you can. Well, I mean, it's not like in the old days where we're all buddy anymore. It's not like that at all anymore. Oh, really? No, it's How not. does it work now? It's most of them are all selected by the insurance company. And insurance companies weed some of them out, so it's like you don't see it's all new doctors. So a lot of times I don't even know them, but I can usually do it by reputation. How I know that doctor by reputation. That's how I usually get my clients there. That's the easiest. I don't like sending my clients to industrial clinics, because the industrial clinics will usually, it's just almost like going to those like clinics. What they'll do is they'll move you around from doctors. If that doctor's not there that day, you'll see a different doctor, and so you don't get consistency in care. To see one doctor, the doctor all the time, the same doctor. I see. So I try to stay my clients out of those. That's one of the things I look at.
And sometimes doctors have very bad reputations, and I try to keep them away from those doctors who have real bad reputations. That makes sense. Vâng, khi mà Julie đặt vấn đề là khi mà sau khi chúng ta được đến gặp bác sĩ thì chúng ta có cần phải tiếp tục đi gặp người bác sĩ đó hay không, thì ông cho biết rằng miễn sao cái người bác sĩ mà quý vị muốn đi tìm gặp nó không trong một cái network, tức là trong cái tổ hợp đó mà cũng chuyên về ngành workman comp. Lý do tại sao mà ông không thích gửi thân chủ của ông đến những cái trung tâm giống như là industrial clinic, là một cái mà gọi là một cái văn phòng mà chuyên môn để mà chữa trị những cái thương tích từ những cái hãng việc làm, vì thường những cái văn phòng đó họ thường hay chuyển cho chúng ta gặp những người bác sĩ nào mà có mặt ngày hôm đó, chứ không có thể nào mà gặp một người mà chúng ta muốn gặp mỗi lần có hẹn đến gặp với họ. Và vì thế cho nên ông thường giới thiệu đến những người bác sĩ là có chuyên môn về ngành workman comp, có tiếng là chữa bệnh giỏi, và một cái tổ hợp mà chúng ta có thể thường xuyên đến gặp cái vị bác sĩ đó. With the treatment that they normally, how long, you know, with your expertise, the treatment that normally could take years, could take, you know. Hopefully not. Hopefully not, because I know some cases it take forever to have, number one, diagnosis of what's wrong with them, or to have the treatment, and how long is that I guess what I call the compensation. He gets the compensation at the end. Every case is different, but right. Is that the right word? Compensation. Yeah, compensation at the end of the case, and that's usually why you hire me, is to get the compensation at the end of the case. It just depends on every single case. It just depends upon. Sometimes the insurance companies have a tendency to delay getting the medical benefits that you need. Maybe approving a surgery or something that you may need to get better faster. And that always drags the case out a little bit. Sometimes there'll be a dispute, and there'll be the second opinion that you get from the state of California. That doctor has to intervene, and that usually takes a while. And there's sometimes a dispute between who getting that second opinion, because we're always trying to, both sides are jockeying to get the best doctor, the second opinion doctor, because we all know how important it is. So we want to, use legal rambling around to get the best second opinion we can for the client. So have you ever, in your many years, how long now? 30 years? 30 years now. 30 years I've been doing it. I've been practicing law for 30 years. You don't look that old. 30 years. 30 years in this specialty. Have you ever had a case that they deny, or you had to fight so hard to get your clients, the compensation that they deserved? Well, I hope to think I fight for every case, no matter how small it is, no matter how big it is. I fight for everybody to get the max possible. Because obviously, the max I get you, the max I get, because I'm getting a percentage of what. I'm only getting 15% of whatever you get. So I'm constantly fighting to get the max I can get out of every single case. But you're right. I mean, sometimes I'll be fighting tooth and nail on little small cases that are not really that high value, just to make sure I get the most. And sometimes the littler cases take more work than the bigger cases, because obviously people who are severely hurt, everybody kind of knows it. So it's just a matter of how much money is going to take to go away. Smaller cases sometimes are a lot more litigious. Vâng, để tách lại những cái sự trình bày của luật sư Norman J. Homen, thì mỗi một trường hợp nó khác nhau, và cái sự bồi thường nó cũng khác nhau, và tùy theo cái tình trạng của mỗi người. Đôi khi có những cái trường hợp nó rất là nhỏ, nhưng cái thời gian nó lại kéo dài hơn là những trường hợp mà bị nặng. Tại vì khi những quý vị bị nặng thì ai cũng có thể nhìn thấy rõ được là cái thương tích đó nó gây ra cho cái người nhân viên đó rất là nặng. Và vì thế cho nên trong suốt 30 năm làm việc của ông, hầu như là
trường hợp nào ông cũng tranh đấu để lấy hết những cái quyền lợi về cho thân chủ của ông. Vì mỗi một lần như thế thì ông được 15% cái tiền bồi thường, và vì thế cho nên ông luôn luôn lúc nào cũng tranh đấu, không phải chỉ riêng cho để mà tìm được cho cái người thân chủ của ông được những cái quyền lợi tốt nhất, để mà họ có được cái sự bồi thường xứng đáng, nhất là với những trường hợp mà bị nặng như vậy. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.